අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය වන SLT Mobitel දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. හරිම සුදුයි. Tonight on First at 9 this Tuesday, the 8th of August 2023. Easy business. President says that trade facilitation development improves Sri Lanka's ease of doing business. And with the trade integration, the ease of the trade facilitation, and to ensure that Sri Lanka position in the ease of doing business index will improve. Says it is essential in entering large economic partnerships. Without the trade facilitation and digital transformation, you cannot get into that market. Power cover. Minister of Power Kanchana Wijesekara assures uninterrupted power supply despite the drought. Focuses on power purchasing to fulfill requirements. EPF stays at 9. Cabinet approves the decision to amend the EPF Act to ensure a 9% return to its beneficiaries. Monetary matters. Monetary policy transmission to the real economy in Sri Lanka is still incomplete, says the central bank governor. Alliance Finance මෙතුරු රන්නයි සේවාවෙන් රන් පවුම්කට රුපියල් 1,70,000ක ඉහළ අත්තිකාරමක්. ඔබේ විශ්වාසය දිනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟම ඇති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and a warm welcome to today's edition of AdaDerana's English News. First at 9, I am Jonathan Benedict and we're going to look at your top story right now. President Ranil Wickremesinghe says that the government aims to improve Sri Lanka's rank in the Global Ease of Doing Business Index via trade integration and the introduction of trade facilitation measures. Addressing an event that launched key trade facilitation initiatives in Sri Lanka, the head of state said that it is impossible to enter into larger economic partnerships, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership, without proper trade facilitation measures in existence. Further, President Wickremesinghe said bureaucratic systems in Sri Lanka will be changed via the introduction of measures such as Economic Commission Law, which will fast-track approvals on trade and investment projects. An event to launch key trade facilitation initiatives in Sri Lanka, organised by the International Trade Centre along with the German Agency for International Cooperation and the Presidential Secretariat, was held in Colombo today under the patronage of President Ranil Wickremesinghe. On the digitalization of registration and monitoring of organic agriculture-related stakeholders at the National Organic Control Unit of the EDB, it is estimated that stakeholders have saved 96% of their time and close to Sri Lankan rupees 50,000 in costs. Similarly, electronic payment gateway at the National Plant Quarantine Service offers traders the convenience of making online payments from anywhere and at any time, resulting in an impressive 94% reduction in time spent. Additionally, the development of the progress and monitoring tool for the National Trade Facilitation Committee serves the crucial purpose of monitoring the speed and depth of trade facilitation reforms and facilitates the tracking of commitments made under the WTO Trade Facilitation Agreement. This initiative makes an important contribution to the overarching objective of the Sri Lankan government, a fast and sustainable economic recovery of Sri Lanka as well. I hope that the government of Sri Lanka is willing to continue this modernization and will stay engaged by allocating the necessary resources, human as well as financial, to further facilitate doing business in and with Sri Lanka. Only by continuing these efforts, Sri Lanka will be able to catch up with regional, international competitors and gain bigger shares of the international trade. Germany stands ready to further support Sri Lanka on this way. The trade facilitation service which we have launched today is a key component both of the restructuring of the economy and the connected one of digital transformation. Without digital transformation, we will not have rapid economic growth.
I think now we have all realized that you cannot compete with a 21st century economy with a 20th century bureaucracy. Your bureaucratic systems have to change. And this is the best way in which we can help people, that we reduce the time taken in all these administrative procedures. The new Economic Commission law will ensure that we are able to process applications, whether it be for investments, for trade, in a specified time period. It's not merely a question of establishing a one-stop center. You have to change all the regulations and the outlook. Otherwise, everything stops at the one-stop center and it doesn't go ahead. We are now applied to join the RCEP. That's a very big market. Without the trade facilitation and digital transformation, you cannot get into that market. We are promoting trade integration, and with the trade integration, the ease of the trade facilitation, and to ensure that Sri Lanka position in the ease of doing business index will improve. There are other issues which concern us now. In regard to trade, we want to abide by the rules made by WTO. But talks of decoupling and de-risking worries us, because we have seen globalization has many faults, but nevertheless has led to a rapid economic development in Asia, especially in East Asia, Southeast Asia, and now it will take place in South Asia. We don't want this system to be delayed or to be disrupted. That's why we are adhering, and we want others to adhere to the WTO rules. We cannot have people departing from the WTO rules. If you want to change the rules, consult everyone and get the consent of everyone. Just look at our position. When elephants fight, it's the grass like us that get trampled. We don't want that to happen. Here are the occasion for South Asia, for the Indian Ocean to develop, and therefore we will also fight to ensure the WTO rules are upheld. President Ranil Wickremesinghe is expected to deliver a special statement in Parliament tomorrow. According to the President's media division, the address of the head of state will focus on the current economic situation of the country. The Parliament is scheduled to convene tomorrow at 9:30 a.m. and the session for the day will conclude at 4:30 p.m. Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekara says that an uninterrupted supply of power is assured to the public despite the prevailing drought. Speaking in Parliament today, he said that the Ceylon Electricity Board may have to purchase power from power plants once water in the Samanalavawa reservoir is over in a bid to ensure uninterrupted power supply. Members of the opposition alleged that they had cautioned against this in the past and had urged that water in the Samanalavawa be released earlier to avoid this fate. However, Minister Wijesekara confirmed that water had been released, albeit not to the levels the opposition leader suggested, as that might have exhausted present stocks. Let's take a look at this story in greater detail. සමනලව ජලාශයේ ජලය එකරාශී වෙන්නේ විදුලි උත්පාදනය වෙනුවෙන්ම පමණයි. එතකොට කිසිම එකඟතාවයක් නැහැ හෝ ගිවිසුමක් කෘෂිකාර්මික හෝ වාරිමාර්ග කටයුතු වලට ජලය නිදහස් කරන්න. ජුනි මාසේ 30 වෙනිදා වෙනකන් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් අපෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණේ නැහැ සමනලවෙන් මෙන්න මෙහෙම එකක් නිදහස් කරන්න කියන එක. අපි විදුලි බල මණ්ඩලයේ සැලසුම් කරලා තිබුණු අපේ වැඩපිළිවෙලනේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඔක්තෝබර් මාසේ 15 වෙනිදා දක්වා අපිට කිසි ගැටලුවක් නැතුව සමනලව ජලාශයේ විදුලි උත්පාදනය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඊයේ දවසේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයක් ගත්ත ගරු කතානායකතුමනි අපි යෝජනා කරා මේ තියෙන තත්ත්වෙන් යම් සහනයක් ලබා දෙන්න කෘෂි කර්මාන්තයටත් වාරිමාර්ගයටත් අපේ තියෙන සියලුම වතුර ටික උපරිම ධාරිතාවෙන් භාවිතා කළා. ඒ කියන්නේ 3.5 MCM අදත් හෙටත් අනිද්දාත් මේ දවස් තුනේ විදුලි උත්පාදනය කරමින් භාවිතා කරලා නිකුත් කරන්නත් ඊළඟ දින පහ සඳහා 2.5 MCM වලට අඩු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යතාවය අනුව නිදහස් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා කියන. හැබැයි එහෙම අපි කරාම අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදා සමනලවල ජලාශයේ විදුලි උත්පාදනය සම්පූර්ණයෙන්ම එන හිටිනවා. ඒක සම්පූර්ණ එන හිටුනම අපිට විකල්ප විදුලිය මිලදී ගැනීමක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය කියන දිස්ත්‍රික්කවල පූර්ණ වශයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් පැය 3ක විදුලි කප්පාදුවක් යන්න වෙනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරා අපිට විදුලිය කප්පාදු කරන්න බෑ. අපිට විදුලිය මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙයි කියලා. ඒ විදුලිය මිලදී ගන්නවා නම් ගරු කතානායකතුමනි අපේ රටේ තියෙන බලාගාර 3යි. දකුණු පළාත සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ සැඹිලි පිටිය, ඒස් මාතර, වීපව. ඉතින් මේ තුනෙන් අපි දැන් කැඳවීම් කරන්න වෙනවා. ඒක ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය තුල සිදු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මීට පෙර සතියකට ඉල්ලුවා ජලය. මගේ මතක හැටියට අක්කරටි 1500 ගාන. එහෙම දුන්න නම්
මේ ප්‍රශ්නය යම් තාක් දුරකට මං කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා. බොහෝ දුරකට විසඳන්න තිබුණා. නමුත් මොකද්ද මීට පෙර කැබිනට් එකේ කිව්වේ? ඔය ගොවීන්ට වන්දියක් දුන්නාම ඇති පැය 3ක් ලයිට් කපන්න බෑ. සහල් වල හිඟයක් ඇති වුණොත් අපි පිට රටින් හරි ගෙන්නන්න. දැන් ඔක්කොම පතුලටම හිඳුනයින් පස්සේ දැන් කියනවා ජලමුර නිකුත් කරන්නම් කියලා. දැන් ජලය නිකුත් කරත් මහා විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ ගොවීන්ගේ වගාබිම් විනාශ වෙනවා. දැන් මොකක්ද ඒකට රජය දෙන උත්තරේ? මේ ගොවියට ජලය ලබා නොදෙන්න ඒ ගත්තු දුර්දාන්ත තීන්දුව වලට කවුද වග කියන්නේ? හරි. කවුද අනතිවරු? තමනවල ජලාශයේ වතුර නිකුත් කිරීම අකණ්ඩව සිදු කරා ගරු කතානායකතුමනි. නමුත් විපක්ෂ නායකතුමා බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණය නෙවෙයි. ඒ වගේම කැබිනට් මණ්ඩලයේ කොයි වෙලාවකවත් ගත්තේ නැහැ ගරු කතානායකතුමා තීන්දුවක් නෑ ගොවිතැනට වතුර දෙන්නේ නැහැ කියන එක. එදා දවසේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ගත්තෙත් ගොවිතැනට අවශ්‍ය වතුර ලබා දෙමින් අකණ්ඩ විදුලි සැපයීමකුත් ලබා දෙන්න කියලා. අස්වෙන්නට වතුර ඕනේ නැති කාලේ ඔයාලා අනන්තවත් සමනල වැවෙන් වතුර නිදාස් කරනවා. ඒ නිදාස් කරන්නේ මේ හදිසි මිලදී ගැනීම. ඒ ජාවාරම කරන්න එපා. නමුත් මේ ඇති වෙලා තියෙන නියක තත්ත්වයක් එක්ක අපි ජලය නිකුත් කරනවා නම් විකල්පේ හැටියට අපිට විදුලිය මිලදී ගන්න වෙනවා. ඒක විදුලිය මිලදී ගන්න බය වෙන්නෙත් නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. A sudden breakdown occurred today in Unit 2 of the Norocholai coal power plant, resulting in a total power generation loss of 270 megawatts to the national grid. This comes on the heels of a decision to shut down Unit 3 of the power plant in June for 100 days due to routine maintenance. However, Minister of Power and Energy Kanchana Wijayasekara reassured that power generation from the Samanalava reservoir will be utilised to satisfy the power requirement that was lost due to the Norocholai breakdown. Unit 2 of the Norocholai coal power plant suffered a breakdown this morning due to a leak from a high-pressure heater. As a result, the national grid lost 270 megawatts of power. This came in a backdrop where a decision was taken in June to shut down Unit 3 of the power plant for 100 days due to maintenance work. However, the Power Minister said measures have been taken to address the issue. අපි කඩිනමින් ඒක ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ලබාගෙන තිබෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ සමනල ජලාශයෙන් උපරිම ධාරිතාවෙන් විදුලිය උත්පාදනය කරන නිසා අපිට මේ දින 10 12 භාවිතා කරලා නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ ඒ නඩත්තු කටයුතු කිරීම පහසු වෙන නිසා අපිට නොරොච්චෝලේ බලාගාරයෙන් අඩු වෙලා තියෙන කොටස මේ වන විට සමනලව ජලාශයේ උපරිම ධාරිතාවෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Cabinet spokesperson Minister Bandula Gunawardena revealed today that the National Intelligence Service had informed the President of an attempt to create public unrest and a struggle by exploiting the anger of the farmers. Minister Gunawardena said that according to an intelligence report received by President Ranil Wickremesinghe, parties including ex-protesters during last year's public struggle and opposition party members had planned an attack on the Ministers of Agriculture and Power and Energy respectively. අපි දැක්ක ඊයේ ජනාධිපති මාධ්‍යාංශ දාලා තිබුණ පණිවිඩයක් WhatsApp මාර්ගයෙන් දාලා තිබුණ පණිවිඩයක් තමයි මේ නියඟය හේතුවෙන් ගොවීන්ගේ කේන්ති උපයෝගී කරගෙන නැවතත් අරගලයකට සැලසුම් කරනවා කියලා. ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නා. ජාතික බුද්ධි අංශයට වාර්තාවක් ලැබිලා තියෙනවා. 9 වෙනිදා ඇතිවෙච්ච සිද්ධියම මේ නියඟය පදනම් කරගෙන විදුලිය හා ජලය පදනම් කරගෙන ඇති කිරීම සඳහා යම් යම් අරගලයේ සිටි පාර්ශ්වයන් සහ විපක්ෂයට සම්බන්ධ විවිධ පාර්ශ්වයන් විසින් සැලසුම් සහගත උත්සාහයක් දරලා තියෙන බවට බුද්ධ්‍යංශ වාර්තා කරලා තිබෙනවා. පරණ න්‍යායයේ තිබුණේ පැය 12ක් ඇතුළත මහජන නියෝජිතයන් ව්‍යවස්ථාදායකී 70 දෙනෙක්ගේ ගෙවල් ගෙනිබත් කරලා උන් හිටි තැන් නැති කළා. 800කට ප්‍රචණ්ඩත්වයේ තර්ජනයේ එල්ල කිරීමේ පිළිවෙතනේ මයි 9 වෙනිදා කලේ අමරවීර ශිකර්ම ඇමැතුමාගේ තමන්ගේ පුද්ගලික නිවාහනය වට කරන්න සූදානම් කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ විදුලි බලයට සම්බන්ධ කාංචන විජේසේකර අමාත්‍යතුමාගේ නිවසට විශේෂ ආරක්ෂාවක් යොදන්න වුණා. වට කරන්න සැලස්මක් තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම කණ්ඩායම් ටික සංවිධානාත්මකව කොළඹට ගෙනාලා අර විදිහේ ගොවි උද්ඝෝෂණයක් තුලින් කැරැල්ලක් තුලින් නැවතවතාවක් වෙඩි තැබීම් යන ආදියට පොළඹවගෙන මිනී කීපයක් අරගෙන මේ අමාරුවෙන් හුස්ම ගන්න හදන රට වැට්ටවීම සඳහා මාධ්‍ය මෙහෙයුමකුත් මාධ්‍ය ආයතන දෙකක් කළ බව ජනාධිපතිතුමා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට දැන්වුවා. Cabinet has granted approval to a proposal by President Ranil Wickremesinghe in his capacity as the Minister of Finance to amend the Employee Provident Fund or EPF, which was subject to the local debt restructuring plan to ensure a 9% return. Sri Lanka unveiled its debt restructuring strategy in June, which involves extending the maturities of the EPF, which will result in interest rates settling between 12 and 9%. This measure is to satisfy an International Monetary Fund ceiling on maturing and new debt ceiling gross financing needs. The proposed domestic debt optimization strategy of the government aims for manageable levels of gross financing needs, manageable levels of debt services denominated in domestic and foreign currency, and a declining debt to gross domestic product ratio to manageable levels.
This proposal was passed in Parliament with a majority of 60 votes last month. Cabinet spokesman Minister Bandula Gunawardena said that with the decision to amend the EPF Act, the government will ensure the 9% minimum annual interest rate on contributions within the next 4 years from 2023 to 2026. 2023-26 කාලය දක්වා ඉදිරි වසර 4ක කාලය තුල දායකත්ව මුදල මත හිමිවන වාර්ෂික පොලිය අනුපාතය අවම වශයෙන් 9%ක් විය යුතු බවට නියම කරන පරිදි 58 අංක 15 දරන සේවක අර්ථසාධක කරමුදල් පනත සංශෝධනය කරන්න ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලැබුවා. දැන් කාටවත් කියන්න බෑ අර්ථසාධකයේ මංකොල්ල කාලා සේවකයන්ට ලැබෙන්න තියෙන ප්‍රතිලාභ අඩු කළා කියලා. කාගේ ආණ්ඩුව තිබුණත් මේ පනත සංශෝධනය කළාන් පස්සේ පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව 9%ක පොලියක් සමාජිකයන්ට ඉදිරි වර්ෂ 4ට ගෙවන්න ඕනේ. දැන් ඒතකොට අර්ථසාධක කරමුදලේ ප්‍රතිලාභය ස්ථිරයි. අරමුදලේ මුදල් ලැබෙන බව ආපසු ස්ථිරයි. නියමිත දිනයට ලැබෙන බවට ප්‍රතිඥාවත් ස්ථිරයි. ඒක නීතිය කොටසක් බවට පත් කරලා තිබෙනවා. The ministers also gave approval to a proposal by the President to implement an anti-money laundering and countering the financing of terrorism national policy for 2023 to 2028, ahead of an evaluation by the Financial Action Task Force, the intergovernmental body that sets international standards to prevent money laundering and terrorist financing. The task force has introduced 40 recommendations to be implemented by all countries to prevent illegal financial acts, and the regional body of the Financial Action Task Force is scheduled to do an evaluation of Sri Lanka on implementing the recommendations beginning March 2025. Meanwhile, discussions took place at yesterday's meeting regarding the country's economic growth thus far, and Cabinet granted their consent for the actions of reformations expected to be applied for achieving economic growth by stabilizing the economy. අප්‍රේල් 22න් පස්සේ ආපහු මාර්තු මාසයේ වෙනකන් අවුරුද්දක පමණ කාලයක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කළා. මූල්‍ය අරමුදල සමග කොළ එළියක් දැල්ල ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. කිවිසුම් ප්‍රකාරව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ රාශියක් කළා. රට නැවත අන්තර්ජාතිකව පිළිගන්න තත්වයට පත් කරගෙන ඒම සඳහා ජනප්‍රිය නොවන හැමතෙම වේදනාකාරී විය හැකි බොහෝ තීන්දුව తీරන අභීතව ගත්තා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ගත්ත ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග එතුමා පැහැදිලි කළා. දේශීය ආදායම් පනත බැට් බදු පනත අනිත් බදු පනත් සංශෝධනය කිරීම තුළින් බදු ආදායම ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. ඒ වගේම රාජ්‍ය වියදම් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයකින් කපා හැරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. අපනයන දිරිගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය පියවරයන් ගත්තා. ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග තුළ රටේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වැඩි කරන්නට රට ඇතුළට ගලා එන විදේශ විනිමය වැඩි කර ගැනීම සඳහා ඍජු විදේශ ආයෝජන දිරිගැන්වීම සඳහා අනුගමනය කරන ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමේ සටහනක් එතුමා ලබා දුන්නා කැබිනට් මණ්ඩලයට. Central Bank Governor Dr. Nandalal Veerasinghe said that the monetary policy transmission to the real economy in Sri Lanka is still incomplete. Addressing a community event of the London Stock Exchange Group, the central bank governor remarked that the central bank can further loosen policy rates in the future due to the downward inflation trajectory. The central bank chief also said that Sri Lanka has to ensure fiscal consolidation, adding further that other measures outlined in the IMF program need to be taken forward in a strong budget. He stressed that this is imperative for Sri Lanka's recovery to be sustainable. Addressing a community event of the London Stock Exchange Group, Central Bank Governor Dr. Nandalal Veerasinghe said that monetary policy transmission to the real economy in Sri Lanka is still incomplete. According to Reuters, Dr. Veerasinghe said that he would like to see the private sector interest rates come down further and at a faster pace, adding that domestic debt restructuring is the most important focus for the debt-laden country in the near term. The central bank chief said that given the downward inflation trajectory, the central bank sees capacity to further loosen policy rates. He also highlighted that Sri Lanka is on track to post a stronger performance this year than 3% contraction projected by the International Monetary Fund, adding that the central bank is hopeful that Sri Lanka will once again perform better than its projections. He, however, noted that Sri Lanka has to ensure fiscal consolidation and other measures outlined in the IMF program are taken forward in a strong budget, adding that it is important for Sri Lanka's recovery to be sustainable. We will be back after a short commercial break. Stay tuned. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන් කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ටීමෝ වෙතින්. වැඩම ගොඩයි ගොඩම තමයි ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර් ටීමෝ වෙතින්. Welcome back. Members of the Joint Association of Leasing and Debt Installment Payers staged a demonstration this morning inside the central bank premises.
The protest comes in the wake of issues including the central bank's refusal to intervene in the reduction of leasing interest rates. The demonstrations took a tense turn when a few members of the organization proceeded to storm the premises. The protesters were arrested on account of forcibly entering the CBSL premises and taken to the Slave Island police station for further questioning. Several members of the Joint Association of Leasing and Debt Installment Payers staged a demonstration at the central bank premises this morning. The protesters had forcibly stormed the premises of the Central Bank of Sri Lanka and staged a protest, following several issues including the central bank not intervening in lowering the leasing interest rates. A tense situation ensued between the protesters and the police as security officers of the central bank and the police engaged in a joint effort to disperse the crowd from the premises. However, measures were taken to arrest the protesters as they moved out of the central bank premises and proceeded to engage in the demonstrations. Consequently, a total of 9 individuals were reportedly taken into custody on account of forcibly entering the central bank premises. The arrestees were taken to Slave Island police station for further questioning. Sri Lanka has decided to amend the Civil Aviation Act to enable more service providers access in providing aeronautical services within the country. Under the current provisions in the Act, not more than one service provider can be appointed in respect of a particular aerodrome for the provision of the aeronautical services. However, the Cabinet of Ministers in an earlier meeting in March this year granted approval to amend the Act, enabling the authority to grant permission to more than one or more service providers. The bill prepared accordingly by the legal draftsman has received the Attorney General's clearance. Subsequently, the Cabinet of Ministers approved the proposal presented by the Minister of Aviation, Nimal Siripala, to publish the bill in the Government Gazette and submit it for parliamentary approval. Staying on topic, the Minister of Ports, Shipping and Aviation, Nimal Siripala de Silva, held discussions with a group of leading Indian investors today, addressing the future developments of the ports in Kankasanture and Trincomalee. The minister took the opportunity to emphasize opportunities that can be provided for private investors to initiate transport services in the country's shipping and aviation sector with the approval of the Indian government. During the meeting, discussions also centered around the initiation of direct flight services between airports in the main cities of India and the airports of Ratmalana, Palali and Badiklo. A bilateral discussion was held today at the Ministry of Ports, Shipping and Aviation by a group of leading Indian investors and the Minister of Ports, Shipping and Aviation, Nimal Siripala de Silva. During the discussion, the 12-member group of investors expressed their readiness to implement several projects in the shipping and aviation sectors of Sri Lanka, highlighting the fact that the group is focused on investing in the future developments of the ports of Kankasanture and Trincomalee. In response, the Minister of Ports, Shipping and Aviation emphasized that measures had been taken to provide infrastructure to the Kankasanture port following the initiation of passenger cruise services and luxury passenger ship services between Kankasanture and India. The minister further added that with the approval of the Indian government, opportunities can be provided for investors to initiate these transport services. The investors meanwhile expressed their interest in the passenger transport project, emphasizing that discussions in this regard will be held in the future with respective authorities. Commenting on the investment opportunities in the country's aviation sector, Minister Nimal Siripala de Silva said that there are various investment opportunities available in relation to the aviation services within the Mattala airport, for which proposals will be required by the ministry in future. Further commencement of direct flight services between the airports in the main cities of India and the airports of Ratmalana, Palali and Badiklo were also discussed during the meeting. Sri Lanka stocks gained towards the end of day today, pushed up by the capital goods and banking sector counters as more buying interest was shown by investors with more economic stability returning to the market. The main all-share price index was up 0.36% to close at 11,724.22 points, while the more liquid S&P SL20 closed 0.66% up at 3,470.13 points. The highest gainers were John Keel's Holdings, Commercial Bank and Lanka IOC.
The market recorded a share volume of 78 million, down from last week's 105 million, while recording a total turnover of 2.7 billion rupees, down from 3 billion rupees. The capital goods sector was the highest contributor to the market during the day, followed by the banking sector and the materials sector. Domestic traders were net sellers, selling 554 million rupees worth of shares, while foreign traders were net buyers, purchasing 554 million rupees worth of shares during trading today. With that, let's take a look at how the rupee traded against other major currencies as the day progressed. And that is Tuesday's roundup of the developments in Sri Lanka and internationally. Tomorrow, same time, same place, the premier news channel in Sri Lanka. This is Jonathan Benedict for now, wishing you a good night and a blessed Wednesday ahead. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.